Jesu wangu mudiwa Dino uya kunemi mananda handibata Chiri pota mpupure Dewe kemu ponese Nakara banyarara Unandi tungamira Kumusawe kudenga Dimi chiti wiriro Hakuchina sechime Musandisi yendeka Tenzi muti batire Tanzimbira kunemi Rubatsi rojerwangu Munde fuki zaidi Nema papiro enu Dimi Kristu dinoda Jese mumu nondipa Simuta waputika Rapanyi wanozara Zitare nyuroera Iminde kanda shata Nazara ngeshitema Nazara idige muta Dime kuta kudemi Wengu chene saimi Ega uzondirapa Moyo wangu mukati Zetimere upenyo Pindamu moyo wangu Rirambe chiwerera Kuzondipa upenyo. Kwazwai kwa muri mose, welcome. I want to thank you for coming for this particular lesson. Truku dzidza chidzidzo chedu chakanzi life everlasting on death, dying and future hope. Chidzidzo chedu ichi ndeche the fourth quarter of the year, tiri pa lesson 3 muzuva ranhasi. Lesson yedu iri kuti understanding human nature, and our memory text iri kubva kuna Genesis chapter 2 verse 7. Genesis 2 verse 7 inoti, and the Lord formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Satita yenda mberi, we can pause for a word of prayer. Baba wedu ari kumusoro kudenga, namata kuti dai mataura kwatiri muzuva ranhasi patiri kuzarura shoko renyu, dai tadzidza nekuona zvimwe zvaJesu. Zvese ndonamata musira Jesu muponesi wedu. Amen. Pane vazhinji vanotsvaka kuunza some harmony between mashoko akataurwa naMwari kuna Genesis kuna Eva, kuti kuna Adam na Eva, kuti makadya muchero uyu muchafa zviro kwazvo. Wobva watsvaka kuti mashoko aya awane kaharmony kana kuti kakuwirirana nemashoko akataurwa naSatani ekuti you will not surely die, mufi zviro kwazvo. Vanhu votsvaka kuti ndepapi patinogona kusanganisa mashoko aya. Vamwe vobva vataura vachidzidzisa kuti aiwa, munhu kana afa haana kufa zviro kwazvo, asi mweya wake uri kuna Mwari, saka iye haana kufa, mupenyu. Kutsvaka kuyananisa mashoko aMwari nemashoko aSatani, asi mashoko aMwari neaSatani haafi akawirirana. Takada kumaunza pamwe chete tozoona kuti ayo zvatiri kutoita kuparidza vhangeri remuvengi. Saka kuti tinzwisise nyaya iyi yekufa nerufu, zvakakosha kuti titange tambodzokera kufomula yemunhu, tichinzwisisa kuti munhu chii. Saka toda kudzokera kuna Genesis titarise kuti a living being zvinomborevei kana tiri kutarisa a living being. Genesis chapter 1 verse 24 to verse 27. Bible rinotaura pamusoro pekusika kwakaita Mwari, roti iro, and God said, let the land produce living creatures according to their kind, livestock, the creatures that move along the ground, the wild animals, each according to its kind. And God made the wild animals according to their kind, the livestock according to their kind, and all the creatures that move along the ground according to their kinds. And God saw that it was good.
And God said, let us make mankind in our image, in our likeness, and they may rule over the fish in the sea, the birds in the sky, and over the livestock and all the wild animals, over all the wild creatures that move along the ground. So God created mankind in his own image. In the image of God he created them, male and female. Then Genesis 2, verse 7, Bible wrote here, then God formed man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living being. Mamwe versions anobathi ipapa pakanzi living being, ubaphansi man became a living soul. Then Genesis chapter 2, verse 19. Now the Lord God formed out of the ground all the wild animals and the birds of the sky, and he brought the man to see what he would name them. Whatever he called each living creature, that was its name. Saka pane ma similarities atinoona aripo pakusikwa kwakaitwa munhu nemhuka. Takaongorora Bible rinotaura kuti munhu akaumbwa out of the dust. Bible rinotaurawo kuti the Lord formed out of the ground the wild creatures and the birds of the sky. Saka zvese zviri kubva muvhu, munhu nezvisikwa, they are all coming from the dust of the ground. We also notice that both men and animals were from the dust. And then chimwe chino God formed, chinosiyanisa manje ndechekuti God physically shaped the human. Munhu akanyatso kuumbwa, asi pamhuka Mwari akataura nemuromo wake. Asi kuti munhu awepo, Bible rinotaura kuti Mwari apedza kuumba, he then breathed into the nostrils of man, and then man became a living being. Saka before God had breathed, there was no life. Saka death comes in as a reversal of that life. And as we continue with our lesson, God created both male and female in his image and in the likeness of the Godhead. Genesis 2, verse 7 explains the infusion of the breath of life into the physical body is what transformed Adam into a living soul, into a living being. Saka formula yatinogona kuona is kuti ichi chitunha ichi chakaumbwa naMwari, changa chingori chitunha. This was still dust, but after God has formed this dust and he breathes, then we have a living being. Saka we can have a simple formula, yatinoti the dust of the ground plus the breath of God equals a living soul. Saka now when we have this living being is where consciousness begins to happen. Saka tichiongorora Adam, we find the miracle that is life as we look at the creation of Adam and Eve. It's a mystery, even to many scientists. Life is simply a miraculous thing that comes straight from the throne of grace. Life is a miracle. Why should we rejoice in the gift and not just life, but eternal life as well, an even greater miracle? Saka there is a gift yatakapuwa chatinofanirwa kufarira, basi pane chimwe zvakare chipo, kwete cheupenyu uyu huri kupfuura, asi upenyu hwatinopuwa sechipo hunova upenyu husingaperi. The soul who sins shall die. The soul who sins shall die. Toda kuti tiwerenge mavhesi mashomanini, Ezekiel chapter 18 verse 4, then chawerenga Ezekiel 18 verse 20,
and Matthew 10 verse 28. Ezekiel 18 verse 4 inoti, for everyone who belongs to me, parent as well as child, both alike belong to me. The one who sins will die. Then Ezekiel 18 verse 20, the one who sins will die. The child will not share in the guilt of his parents, nor the parent in the guilt of the child. The righteous the righteousness of the the righteousness of the righteous will be credited to them. The wickedness of the wicked will be charged against them. Then Matthew chapter 10 verse 28. Do not be afraid of those who kill the body, but cannot kill the soul, but rather be afraid of the one who can destroy both soul and body in hell. How do these verses help us to understand the nature of the human soul? Human life in this sinful world is very, very fragile. Sin comes, and it comes along, as we discovered in our last lesson. Sin comes along with death. Chitema chinoperekedzwa nerufu. On this matter, there are two important biblical concepts. One is that human beings and animals both die. Takawerenga Solomon adotiudza izvozvo kuna muparidzi chapter 3 verse 19 kuti mhuka 19 and 20 kuti mhuka nevanhu vese kana wafa vanodzokera mufu. Kufa kwemunhu nekufa kwemhuka kunopotsa-potsa kwafanana, nokuti vese vari kudzokera kuvhu. Chimwe chinhu chepiri chatinoona ndechekuti the physical death of the person implies the cessation of the existence of a living soul. Saka kufa is a reversal of zvinhu zvinoitika kana munhu apuwa upenyu. Saka it's a reversal of that creation process. And Bible rinotsimbidzira pfungwa iyi yekuti the one who sins will die. In contrast, the biblical solution to the dilemma of death and is not a bodiless soul emerging into paradise or into purgatory or even into hell. The solution is indeed the final resurrection. Saka Mwari solution yake haisi yekuti munhu asafe, asi solution ndeyekuti ayo munhu angafe asi there is going to be a resurrection. Saka munhu paanofa anopinda muguwa orindira kuuya kwaJesu kwechipiri. Zvinhu zvatinodzidza mukati meshoko raMwari, zvinhu zvatinenge tichiramba tichidzidza tichiunpacka as we go through chidzidzo chedu. Asi panapa Bible riri kutsimbidzira kuti kana munhu atadza, chinomuteera inyaya yerufu. Kana munhu atadza, rufu runouya kwaari. Tambotarisa Genesis chapter 2 verse 7 inotaura inotsanangura pamusoro pekusikwa kwemunhu. Siya zvino zvitoda kuti tinzwisise nyaya inotaura Bible rekuti mweya unodzokera kuna Mwari. Genesis chapter 12, Ecclesiastes kana kuti muparidzi chapter 12 verse 1 to 7. Panapa Solomon ari kutsanangura zvinhu zvichazoitika mumazuva ekupedzisira. Obva ataura kuti remember your creator in the days of your youth before trouble comes and before the years approach when you will say, I find no pleasure in them. Before the sun and the light of the moon grows dark and the clouds return after the rain. Solomon ari kukurudzira kuti rangararai musiki wenyu mazuva asati apera, nguva isati yapfuura. Bible rinobva rataura kuti ndiverenge verse 6 and verse 7. Kuti remember him before the silver cord is severed and before the bowl is broken, before the pitcher is shattered at spring, when the wheel is broken at the well, and the dust returns to the ground.
from where it came, and the spirit returns to God who gave it. Takatarisa panapi zviri kutsanangurwa naSolomon zvinofanana kana kuti anenge ari kukwereta language yekuna Genesis 2 verse ya 7 nekuti anoti the dust returns to the ground. Man was formed from the ground, and the spirit, kana kuti the breath, returns to God. Izvi hazvisi kutaura kuti munhu acharamba achirarama, asi zviri kutotaura kuti zvinoitika kana munhu afa is the same state yanga iri munhu paanga asati asikwa. Saka pawanga usati wasikwa wanga usipo, wanga usiri kudenga asi wanga usipo. Saka zvinoitikawo pakufa according to Solomon is takurivhesa zvakaitika pawakasikwa. Ndo zviri kutaurwa naSolomon kuna Muparidzi chapter 12 kubva pana verse 1 kusvika pana verse 7. Death comes in as that reversal of the creation process. We often say death is a part of life, but that is not correct. Kuti ndo zvinoita upenyu kufa. Kufa hakuzi upenyu, asi kufa kutopera kweupenyu. Bhaibheri rinobva rataura kuti muvengi wekupedzisira, this is 1 Corinthians chapter 15 verse 26, muvengi wekupedzisira achaparadzwa ndirwo rufu. Izvi zviri kutiudza kuti rufu harusati rwaparadzwa, asi rufu ruchaparadzwa. Izvi zvinofanirwa kutipa tariro nekuvimba muna Mwari nguva dziri dzose, nekuti tinoziva kuti muvengi wekupedzisira achaparadzwa ndirwo rufu. The dead know nothing. Wakafa hawana chavanoziva. Mashoko aya tinowana mukati meshoko raMwari. Toda kuti tiverenge mashoko mashoma anobva mukati meshoko raMwari. Job chapter 3 verse 11 to verse 13. Job ari kuchema matambudziko ari kusangana nawo. Obva ati, why did I not perish at birth and die as I came from my mother's womb? Why were there knees to receive me and breasts that I might be nursed? For now I am lying down in peace. I would be at rest. Job achiongorora matambudziko ake. Zvanga zviri nani dai ndakafa musi wandakazvarwa. Dai izvozvo zvakaitika, I would be at rest. I would be lying down in peace. Job achitsanangura kufa, anotaura kuti kufa kuzorora. Anotaura zvakare kuti kufa is a state of lying down in peace. Ngativerengei mapisarema 115 verse ya 17. It is not the dead who praise the Lord, and those who go down into silence. Right, mapisarema. David ari kutsanangura pamusoro pekufa. Obva ataura kuti wakafa hawasi kurumbidza Jehovha. Saka kana vanhu wakafa wachienda kudenga panguva yawanofa, vangadai vachitorumbidza Jehovha. Asi Bhaibheri rinotaura kuti aiwa wakafa havarumbidzi Jehovha. Bhaibheri rinobva ratsimbidzira kuti those who go down to the place of silence. Chirava kuti kana munhu afa pane kunyarara kunoitika, hapana kurumbidza, asi this is a place of silence. Ipfungwa yatiri kuwana mukati meshoko raMwari. Then verse Psalm 146 verse 4. Bhaibheri rinotaura kuti their spirit departs, pamusoro pewakafa, their spirit departs. They return to the ground. On that very day, their plans come to nothing. Saka munhu paanofa kuronga kwake kwese kunobva kwatoparara. Ndo zviri kutaurwa, ndo zviri kudzidziswa neshoko raMwari. Ecclesiastes chapter 9 verse 5. You know, the living know that they will die, but the dead know nothing. They have no reward. Even their name is forgotten. Ecclesiastes 9 verse
10, whatever your hand finds to do, do it with all your might. For in the realm of the dead where you are going, there is neither working, nor planning, knowledge, nor wisdom. Bible riri kutsimbidzira pfungwa yekuti kana tafa hapana upenyu hunenge huripo, asi kana munhu afa anenge ari muguwa. Izvi zviri kuwirirana neshoko rakataurwa naMwari kuna Adamu naEvha kuti makadya muchero imi muchafa zviro kwazvo. Saka mharidzo yekuti aiwa munhu anenge asina kunyatsokufa imharidzo yaSatani, asi shoko raMwari riri kubudisa pachena kuti aiwa kana munhu afa haasi kurumbidza Jehovha, kuronga kwake kunoparara. Bhaibheri robva ratotaura kuti kana munhu afa hapana chaanoziva, haasisina mugowe kana afa pane zvinhu zvese zviri kuitika pasi pezuva. Bhaibheri rototaura kuti nguva yekutoshanda ndeino yaunenge uri mupenyu, nekuti zuva raunofa hapasisina chimwe chauchaita. Saka Kristu ari kubuditsa pfungwa iyi mukati meshoko rake kuti kana wafa wakamurindira kusvika kuuya kwake kwechipiri. Think about the dead in Christ. They close their eyes in death. And whether wafa for 1,000 years, kana kuti afa for 5 months or 5 minutes, hazvisiyani kwavari, asi zvese zvinongofanana. Chinhu chichatera chavachazoziva, vachazoona Jesu akuuya kechipiri. Vanhu vese vakafa muna Kristu, whether wafa kwenguva yakareba kana kuti nguva pfupi, chinhu chichatera chavachaona kuuya kwechipiri kwaJesu. How then might one argue that in one sense the dead have it better than the living do? Kuti munhu akafa atongomirira kuti Jesu auye. The very next thing that you will see after death is the second coming of Christ. Azvireva kuti uri mupenyu asi wakatomirira kuti Jesu auye kechipiri. Resting with the four fathers. Tichiwerenga in the Old Testament tinosangana nemashoko aya kuti resting with the four fathers, kana kuti akazorora nemadziteteguru ake. And we can read a few of these experiences anotaurwa. Abraham, this is Genesis chapter 25 verse 8. Notice, then Abraham breathed his last at a good old age. Then Abraham breathed his last and he died at a good old age, an old man full of years, and he was gathered to his people. Then taka werenga 1 Kings chapter 2 verse 10. Notice, then David rested with his ancestors and he was buried in the city of David. 1 Kings chapter 22 verse 40. Ahab rested with his ancestors and Ahaziah his son succeeded him as king. Not tiongorora zviri kuitika panapa. David, we know the description yaanopuwa naMwari kuti this is a man after my own heart, kuti this was a good king. Ahab, tichiwerenga, we know kuti this was a wicked king and he died in his disobedience. Asi wese pavanofa mashoko akangofanana anoshandiswa kwavari. Nonzi he rested with his ancestors. The same again is said about Ahab, he rested with his ancestors. Bible haritauri kuti ninge akazoenda kudenga kana kuti anga ari kwakati. Aiwa, wese wakazorora nemadzitateguru awo. Bible riri kubuditsa pachena kuti kana munhu afa, destination yake ari muguwa akamirira kuuya kwechipiri kwaJesu. Saka wakanaka wese newakaipa wanenge wari mumakuwa awo wakamirira kuti Jesu auye zvakare kuzotitora. Pachazoitawo rumuko rwevatsvene, then pozoteera after 1,000 years rumuko rwewakaipa. Asi wese wakafa wari mumakuwa awo. Ndo pfungwa
inodzidziswa neshoko raMwari. And I hope kuti patati tichidzidza mukati mezuva ranhasi takwanisa kubata taiva zveshuwa vese vakafa vari mumakuva avo vakamirira kuuya kwechipiri kwaJesu. Dai Mwari atikomborera, dai Mwari atibatsira kuti tikwanise kuramba takatarisira zuva guru rokuuya kwaJesu. May God bless you all until next week. God bless you.